Dzulo la komishini ya ṱhoḓisiso ya majanga ḽo pfa zwa uri u golobiwa muḓini wa muhwelelwa kha mulandu wa u ṱoḓa u vhulaya vho Vusimuskhet Matlala a zwo ngo phetshedza kha u wana ramabindu wa Pretoria we vho dzhiwa nga khani vho Jerry Voshoga. My conclusion is that by the time that Mr. Matlala was informed of our briefing that we were coming to we were doing a briefing at the STF offices, that gave him ample time to move Mr. Voshoga, as we were of a full belief that Mr. Voshoga was held at Mr. Matlala's house. Nga tshifhinga tsha u gurubwa muḓini wa vho Matlala, ṱhanzisi yo bula zwa uri vho Matlala wa vhudza zwa uri vha na vhushaka na vhaofisiri vhahulwane vha mapholisa. He named, number one, the Deputy National Commissioner, General Sibia, and he also gave his contact details. Second one, he named General Feroz Khan and also gave his contact details, and General Shibiri, and also gave his contract details. He further indicated that he is related to one General Sinona. Ṱhanzisi yo dovha ya bula zwa uri Brigadier Vho Nkwashu vha khou humbulela uri vho ṋea muhwelelwa kha mulandu wa u vhulaya vho Khetiswa Mlife zwiambaro na zwiḽiwa musi vhe ngomu khothoni. After seeing that indeed Brigadier Nkwashu, a high-ranking official, an acting area commissioner of Sidibeng district, had used false information, concealed his registration number, and went to the prison, lied to that Khetiswa Mlife was his brother-in-law and was arrested on the same day at the airport. Dzulo la komishini ya majanga ḽi ḓo bvela phanḓa nga musumbuluwo. Minista wa mapholisa Vho Bheki Cele vho ṱanganedza u humbelwa pfarelo nga mukhomishinari wa mapholisa vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal, Lieutenant General Vho Nhlanhla Mkhwanazi. Izwi ndi nga murahu ha musi Vho Mkhwanazi vho humisela murahu vhuṱanzi he vha vhu ṋetshedza ha u pomoka vho Cele uri hu na masheleni e vha ṱanganedza vho tou shumisa zwidodombedzwa zwa madzina a bannga ya muṅwe muthu a bvaho kha muhwelelwa kha milandu ya mabulayo vho Vusimuskhet Matlala. Vho Cele vho ṱhaphudza vhuṱanzi yavho phanḓa ha komiti ya ad hoc ṋamusi. Vhahumbulelwa vhararu vha u dzhia vhathu nga khani vho thuntshwa vha vhulawa nga mapholisa a Gauteng ṋamusi fhaḽa Parktown, Johannesburg. Tshiwo itsho tsho bvelela musi miraḓo ya mapholisa vha khethekanyo ilwaho na u dzhiwa vhathu nga khani vho vha thivhela musi vhe nḓilani ya u ya u ita vhutshinyi. Mukomishinari wa mapholisa o tou farela vunḓuni ḽa Gauteng Major General Vho Fred Kekana vha ri muṅwe wa vhahumbulelwa avho u khou ṱumanywa na u ṱangula goloi i endedzaho masheleni fhaḽa Sebokeng he vhahumbulelwa vha ṱahe vha huvhala lu shushaho ngeno vhavhili vho tou fariwa. Vha songo ṱutshela kule ri vhuya zwino sikale. Ravha po vatanganedza pano ka SABC 2, SABC Plus na Lihai. Tsengo ya munane akho hwelelwa mulandu wa u dzhia nga khani na u vhulaya Hillary Gardee, ṅwana wa tshanḓa tsha president wa EFF Vho Godrich Gardee, yo dovha hafhu u fhiriselwa phanḓa. And I order that it be postponed to 28 October 2025 for Legal Aid South Africa's manager. What is her name, by the way? Yes, Mrs. Mavis Moloi, my lady. The manager, Ms. Mavis Moloi, to appear and explain to the court the processes that have to be followed in order to appoint a judicare practitioner and how speedily it can be done.
so that at least we can hold on to the remaining number of days. If we can start, we should start. So she just needs to come and explain that, and maybe we will find a way in which we can agree to start the matter. Mwanangole murwane wazo mashireni wakare walipele Northern Water wambazu kagara ngawi miswahu mshimoni zuisi omarayoni obo juli masikwaneng na mumwe mushimisane ngabo be basikone overa kagara we miswa mshimoni kazune bakohumbura rupi bakwame ya kazuito zotambisiwa mashireni he bakonderwa na ubadera basarasinga chipinga bo masikwaneng bari boba basongone watendero ya shumisa zoyanepo naone bari mufisiri murwane ushumisa bashumi batu opera tumbunga madamu kampani yi yochimbidza kana kampani ichimbidza wanichezo ya madi ikosezirusa nga ketekanyo kana nga baketekanyo ya chipenchera ya osezirusa ba SIU kazune api una mabarabari abuwada na utambisiwa amashirini Vomasi kwa mengu voshumasa accountant fala lipele Northern Water lwa mingwa ya 15 vunga vudifiniri havo ndi havo kati uzanya mubigo wa mashereni na ubadira mutero kava SARS nga mwezi na mwezi fezi vodotori wa samwimiri kazuka mwa mutero vakonosikera chemezo zineza shumiswa umisa mutero nga ka e-filing vodofuwa na manda au konosikera banga nga ka online uri vakono badira mbadiro zote yao vomasi kwa mengu varibu isafungu ilo kavaranguri nga ka kedu zineza babadirisa uita mshumo wavo fezi zosajirwe nta. I was not appointed as a registered representative of the institution. By me not being appointed as the registered representative, it means that I cannot have a SARS e-filing access of the institution. I cannot go into the system and check if return have submitted on time. What are other issues that are supporting documentation that are required from SARS that I need to submit. Vumasi kwa mengi vakoto da uchitwa tezuruso kama onwa atemendero kanda thiso zavo varupandero havo aungo chimbizwa zone vunga wava usina chemezo zofanira uita mshumo wavo. Where I'm sitting right now, I believe that the suspension was unfair, and I would like to get someone to assist me to review the outcome of that disciplinary process, the findings and the recommendation of the chairperson. Valipele Northern Water vakosedzirusa nga va SIU kazune aphiwa vana zwito zwa sachimbizwa zwavhuḓi ya masheleni vuada na mavusele asi avhuḓi vumasi kwa mengi varupandelwa havo ahungo vafara zwavhuḓi. And I have lost a lot in my life. I have lost movable and immovable properties based on this dismissal. There are times where I was not able to meet some of the financial obligation, and banks, creditors, they don't want to hear that. Tedzirusa za va SIU zikatana na vudifari vusia vudi ya ofisiri na kasela vanechezi va chumelo tedziruso izo zikotomanga mwezi wa Phando ngango wa 2015 usikanga mwezi wa Khubvumedzi unongwa valipele Northern Water avango wanela upa mulomona uva vufulufedzisa uitanga uralo. Ba komishini andenganyero ngambe bakotayisa mbrero dzabo marugana na utsalafasi achibaro chibafumakadzi ka keto za rushaka na za mavundu izwi izo visora kagara kamumwe mubigo mina ye aroratari nga komishini yi ngala butano mubigo bono yu visora kagara urisiani la za politiki chibaro chabana chikadiba chirwanesa kacha bafumakadzi Afrika Chipembe izwi zikoda musila no shango lichikodirugisa keto za miguso ya pongwakani. Zhandinganyelo ya mbeusiani la za politiki Afrika Chipembe kati na za mavusele zvikadiba kedu kurani bukuma yolibanaho na lino izo zovisero kagara ngaka mumwe mubigo wa komishini yi ya zhandinganyelo nga mbeu. We are of the view in terms of our report that there is a need to have political will to embed political parties' policies and practices around the principle of gender equality. If the political parties cannot embed gender equality in their policies and practices, it becomes evident in terms of their party list, which fails to achieve equity. Hosimbe mahoro ane abakwine ka ukatela bafumakadzi ndi lihoro la ANC na lihoro la EFF ane abana percentage zilinganaho nga 50% khabo thebana na bafumakadzi fedzi lihoro la DA na lihoro la FF+ owanala na shibaro chituku cha bafumakadzi.
From our report, we know that we have some political parties that are opposed to the principle of achievement of equity. But we are saying that is the mechanism that is required to really ensure that we balance and we ensure the marginalized are realized in terms of representation. Va komishini ba kuitela khwelelo mahoro zwa politiki uri alavhelesa uri ndi zwifhio zwivhangi zwine zwa khou kula vhafumakadzi nungo dza u ḓidzhenisa kha zwa politiki. There is no equitable representation. Intention should be there to reject such party lists. Where there is women representation in local government, again, there must be that deliberate intention that women must be adequately represented. Va komishini ya zwa ndinganyelo nga mbeu vari na parliamenteni khaedu yo swika naone yo ṋaniswa nga muvhuso wa ṱhanganelano ya mahoro kana GNU. President Vho Ramaphosa vho khunyeledza madalo avho nge Vietnam apo ndiye mashango atendelana kha u takula tshumisano. Mashango aya a khou tendelana kha u shumisana kha zwa mbambadzo, mveledziso ya digital na mavhusele a ḽifhasi. President Vho Ramaphosa vho ṱanganedzwa vha siela zwavhuḓi ngei haniyo kha madalo avho a maḓuvha mavhili a khwaṱhisa vhushaka ha polotiki, ikonomi vhukati ha ḽino na ḽa Vietnam. Vho Ramaphosa vho dovha hafhu vha amba nga ndivho ya vhubindudzi vhukati ha dzhango ḽa Afrika na mashango a tshipembe vhubvaḓuvha Asia. Today we take a decisive step towards the commencement of a process to elevate our bilateral relationship to a strategic partnership. This reflects our shared commitment to deepening cooperation across a range of sectors. These sectors include defense, agriculture, justice and constitutional development, mineral and petroleum resources, biodiversity conservation, trade and investment, security, and a number of other areas. Mashango aya akukhwaṱhisa vhushaka nga tshifhinga tshine ḽa Vietnam ḽa khou elwa miṅwaha ya fumalo ya vhuḓilangi ngeno Afrika Tshipembe ḽi tshi ḓovha ḽi tshi khou fara khuvhangano ya mashango a G20 ṋaṅwaha. We were very proud to accept the agreement by Vietnam to attend the G20 summit, which will be held in Johannesburg in South Africa. We look forward to receiving your Prime Minister to South Africa at the Leaders Summit in Johannesburg. Ramaphosa vho khwaṱhela Vietnam kha u saina pfano ya United Nations ya u lwa na vhutshinyi ha kha inthanethe. This visit forms part of a broader effort to strengthen South Africa's engagement with Southeast Asia, a region of growing strategic importance for us as South Africa, as we seek to broaden our market access across the world. Musi vha tshi khou khunyeledza madalo avho kha ḽa Vietnam, zwa zwino presidente vha khou livha ngei kha ḽa Malaysia hune vha ḓo dzhenela khuvhangano ya mashango a ASEAN kana ri tshipembe vhubvaḓuvha Asia na vhaṅwe vharangaphanḓa vha maṅwe mashango u tou fana na vho Donald Trump vha ḽa US khathihi na vho Xi Jinping vha ḽa China. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi na randa ya vhonalo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand is 17 rands 23 cent, pound rand 22 rands 92 cents, and the euro rand 20 rands 3 cent, pula ya Botswana 1 rand 19 cents. Mikobe pala GSE ipasi. Kha zwibveledzwa zwa musuku ndi 4,127, platinum ndi 1,606, polisi ngokonekiswaho ndi 66.48 dollars nga faki. Timu ya Mamelodi Sundowns ikhorabela ḓo tamba mutambo wa liga la vhuvhili la mutambo wa CAF na timu ya Nigeria Remo Stars zwi tshi tevhela zwe ya kundiwa kha makhaula tshela mtasano wa CAF nga Pyramids FC yange Egypt khalaṅwaha yo fhelaho. Sundowns i khou pulupela u ḓo pfukela kha luṱa lu tevhelaho lwa zwigwada arali yanga penya kha mutambo uyo wa matshelo.
Timu ya Mamelodi Sundowns ḓo uluramisa zwe si shuma zwavhuḓi kha mitambo ya CAF Mahola u tou bva tshi fenya muṱasano wa CAF nga ṅwaha wa 2026. Timu iyi yo ḓivha i tshi khou tamba kha muṱasano uyu he Mahola ya swikelela kha makhaula tshele he ya fhedza yo bviswa kha uyo muṱaṱisano. Mutamba murahu Grant Kekana uri vha ḓo shuma zwavhuḓi. The Champions League has been a bit of an Achilles heel for us, considering that usually we do so well to get to a particular stage, and then when we're supposed to, take it to the max, we sort of fall short. Sundowns yo rwana u thathamula timu ya Nigeria Remo Stars nga skoro 5-0 kha lutalo thoma vhege yo fhelaho, naho i tshi vhonala i tshi nga pfukela phanḓa kha lutalo tevhelaho. Grant Kekana uri zwoṱhe zwi ḓo vhonala phanḓa. We haven't qualified for the group stages yet. The coach has emphasized when we got back on the fact that especially last season we would come off good victories, and then the next game we would sort of disappoint and not hit the mark. Mugudisi vha khou lavhelela mutambo u konḓaho na thimu iyi ya Nigeria, nahone vha ri a vha khou nyadza thimu iyi. I remember that for 50 matches that team had not lost on that pitch. So our challenge was exactly that. We put it ourselves the challenge to try to win the match over there, trying to state ourselves not only on the qualifying round but mostly internationally as an achievement. Zoralo mugudisi vho khadoso vha khwaṱhisedza uri Ikram Renas ane a vha mutamba phanḓa na ino wana thendelo bva kha madokotela uri o lugela mutambo uyu. As you know, Ikram Renas came from the national teams. Thank God and his biology and physiology, we were able to see that, and to the effort of the doctors and the exams he did, there's no issue in terms of cardiac question that will take him out of his career. Mutambo wa Sundowns na Remo Stars u ḓo tambelwa fhaḽa luvhanḓeni lwa Loftus Versfeld nahone u ḓo hashwa twi kha SABC 1. Chanda cha mgudisi wa Banyana Banyana bo Tina Sonke Mbuli bari usaba wani mgudisi wa Desiree Ellis zovula chikhala chulwane kha timu ya Lushaka. Izwi zikatobera nyambedzano za kontraka na mgudisi za sashukele pfano. Mgudisi wa Ellis abadde babisiyo kha mutambo une Banyana ya dombana na Democratic Republic of Congo fala Soweto. Mutusa mgudisi wa Banyana bo Tina Sonke Mbuli bari usaba hone abo Desiree Ellis gambani ya timu zikuvonala. Fedzi vari vakuona thuso ine vha khou itoda. Bo Ellis avathusaina kontraka yavo na vasafa uswika zvino. To be honest, our coach is obviously the leader of the team, but she came to see us before we went to the airport on Sunday. So she has been in contact with us. I just got a text from her now this morning just to say she's still with us, and we discussed training, we discussed everything. She's still very much part of this group. Even those who were not with us on Sunday, like the players from overseas, she gave them a call. So she's still very much important part of this team. Mukapteni wa Banyana Refilo Jane uri kutakula uri vatambi vane vatamba ngeiseli wadwa va hone kha mutambo wa lavuvili wakatula Thembi Khatlana Helda Makhaiya amukelang mutau Katina Sinoxolo Cesane. Yes, we're very excited and happy that the overseas-based players will be with us in the second leg. We know the qualities that they bring in the team, the experience that they have. So we're hoping that working together with them, we can try and boost the team and get the positive results on Tuesday. Unolo mokomo wa mingwa ya fumisumbe dine mtambi mtukusa kachikwadi. It feels amazing because making my Banyana Banyana thing at the team at the age of 17 is a huge opportunity for me because there's a lot of young girls who want to play for Banyana Banyana, and I'm here at the age of 17. I think it would be a big thing because I'd also like to play the World Cup with the Banyana Banyana and go to AFCON and play my first AFCON with them. So I think it would be a great chance for us to qualify. Tournament ya nawaya wa AFCON idoshuma sayone eni adoshikisa timu ka tournament ya chipoa chalfasi ya Gine 2020 Brazil. Mutambo ukati ya bafana na DRC udotembrangi luwandini lwa Dobsonville galawili mutambo yo udota kwa aware wofusumbe matekwana. Aiwa herbazo zinyala one na musi ogumani pa madekwana budi na mapelo abege ya budi uvakando ya komunara ndewe.